evening, Zimbabwe. Welcome to your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, February the 20th, 2018. I'm Tungamili Nkomo. And I'm Jonga Kandemiri. And tonight, we are continuing the conversation around the legacy of the late MDC-T leader Morgan Tsvangirai, who died last week and was buried today at his rural homestead in Buhera. Let's get connected on WhatsApp, and the number is 001 2465 0318. Your number again, 001 465 0318. You can also call us directly on 001 619 2077. And of course, we are streaming live on our Facebook platforms. That's at VOA Live Talk, at VOA Ndebele, and at VOA Shona. We are also streaming live on our three websites. That's www.voashona.com, www.voandebele.com, as well as on www.voazimbabwe.com. Mukombe wangu zvino unopachuka zvino kwazvo unyoro nenyasha dzenyu zvichanditevera mazuva ose eupenyu hwangu. The late MDC-T leader Morgan Tsvangirai was buried by thousands of people, including foreign dignitaries and diplomats, at his rural home in Buhera today. The former Prime Minister died in South Africa Wednesday last week after battling colon cancer since 2016. Speakers eulogized the deceased, calling him an icon of democracy who fearlessly led a vigorous push for democracy in Zimbabwe despite repeated brutalization by ZANU-PF. A government representative and ZANU-PF official, Opamuchinguri, was booed and drowned by MDC-T followers at the burial. And sadly, violence erupted as some youths reportedly beat up party deputy president Thokozani Khupe and some legislators, including Bulawayo MP Lwazi Spanda, accusing them of being dissidents. They had to run for cover and seek refuge at some nearby homestead. That's where we are today, Mgomangu Jonga. Ndofunga vechidiki vakawanda vari kushamisika kuti ko Jonga Kandemiri ndevechidiki vari kuzvibvunza kuti ko mudhara Jonga wapinda papi youth here asika vanofana kuziva kuti musha une vakuru nevadiki handiti. Saka ndakokwa naNtungamili Nkomo kuti ndinge ndichimutsigisawo pano pamusha wake, ndichimutsika ndichimubatsira kunge tichingokurukura nezveupenyu hwevaive mutungamiri weMDC-T vaMorgan Tsvangirai vakashaya chitatu chapfuura kuSouth Africa mushure mekunetsekana kwenguva yakati rebei kubva muna 2016 pavakazivisa nyika kuti vaive nechirwere chegomarara kana kuti colon cancer. Asi tinonzwa kuti vatauri vataura zvakanyanya vachitsinira upenyu nenhaka yasiyiwa navaTsvangirai, yasiyirwa vana veZimbabwe. Vamwe vangataiwa yasiyirwa vana veMDC chete, yasiyirwa vana veZimbabwe, nekuti unoona kuti vanhu vakawanda kubva kumapoka akasiyana siyana kusanganisira bato riri kutonga reZANU-PF vanga varipo parufu rwekuonekana navaTsvangirai. Vataura vakamirira ZANU-PF ndisi achigaro weZANU-PF amai Opa Muchingurikashiri vataura kuti vaTsvangirai anga ari munhu anga asingade nyaya dzemhirizhonga, vachikurudzira vana veZimbabwe kuti vange vachigarisana murunyararo. Tinonzwawo vataura vakamirira bato vaNelson Chamisa vanga vari mumwe vatevedzeri vaTsvangirai
vakurudzirawo zvakare nyaya yerunyararo kuti mubato munoda kunge muine runyararo sezvaikurudzirwa navatsvangirai. Saka nyaya yatiri kutarisa nhasi inhaka yavatsvangirai yekugarisana. Hatingazosiyawo hedu zvimwe zvinenge zvaitika parufu. Tinonzwa kuti paita kukikiritsana. Tanzwa kuti mumwe watevedzeri wemutungamiri webato muzvare Thokozani Khupe nevamwe vatungamiri vatandaniswa kubva pamariro ipapo kana kubva parufu. Zvimwe zvezvinhu zvinoshoreka asi zvinofanira kutaurwa nezvazvo kuitira kuti mangwana zvisazodzokororoka. Vamwe vangafunga zvangoitika nhasi kuMDC chete, zvinhu zvinogona kuzoitikawo muupenyu hwedu panenge paitawo rufu kana takatisina kuzvitaura tichizvigadzirisa. Ndo nyaya tiri kuti kurukure nhasi emutungamiri. Wongojonga le into edanisayo kakhulu kwenzakale phambi kwabantu abavela emazweni achiyeneyo phambi komhlaba, ngoba abantu bebebukele kumabonakude belalele njalo la kuma radio. Imbone inhlanganiso ye Zimbabwe Peace Project yethu le umbiko sisiza ngapha nje kathesi bechothoza kakhulu bangabachishora mirisho ngayitika nasi kumsha kwaTsvangirai vesola kakhulu udlakela olwenzakale namhlanje emzini kaTsvangirai. That was the Zimbabwe Peace Project. They issued a statement today. And I'm on my Twitter timeline. I can see also a statement from the United States Embassy in Harare. They also condemned this violence, and they are saying the U.S. government strongly condemns the violence that occurred today at the funeral for Morgan Tsvangirai. He stood in opposition of such violence, and there exists no place for these types of actions today in Zimbabwe as the country moves forward. Yilo udaba isingalo lamhlanje sihlobo zami esithandekayo sikhangela ubaba uTsvangirai imbali yakhe singathi ilegacy ngesikhiwa. Ubekiwe lamhlanje endlini yakhe yokuphumula, bamngcwabile kibo emzini wakhe eBuhera. Kodwa okudanisayo ukuthi kusuke kwabalodlakela kwachaywa ezinye iziphathamandla zebandla leMDC. Umsekeli kaTsvangirai umama uThokozani Khupe ubikwa echayiwe la siza kuba la kulolu hlelo, sizama ukumfonela nje manje. Uchayiwe umama uLwazi Sibanda ongu member of parliament la ovela koBulawayo, la uchayiwe. Abanye abagoqela obabu Abednego Bhebhe babalekile labo oThokozani Khupe oLove More begijinyiswa ngabasakhulayo ababikwa bebesithi basekela ubaba uNelson Chamisa. Babagijimisile khona ngale emncwabeni kaTsvangirai bathi kababuyele kibo le bathi bangabahlamuki. Yilo-ke udaba esingalo besijonge kakhulu ukukhangela imbali kababa uTsvangirai njengomuntu obelwela amalungelo oluntu elwela njalo umbuso okhululekileyo. Kuyadanisa nje ukubana sokumele lakho khona laludlakela lololu ngeke siluchiye phela, ngoba isehlakalo esenzakale phambi kwabantu bonke bekhangele. Ngakho asixoxene sikhangela imbali kaTsvangirai lokwenzakale namhlanje emathuneni. Enda mkomajonga hanzi silo baba Obert Gutu. Yeah, hanzi tinava Obert Gutu vanowe mutauriri webato reMDC-T. Gutu tinogamuchirai pachirongwa. Maneru jonga, maneru vatereri makadi yenyu Zimbabwe. Aiwa, tinodavira kuti vana veZimbabwe vapenyu vari kuchemawo nemi vachisvitsawo mashoko ekuti munge muchitambirwa kunyaradzwa nevana veZimbabwe sebato reMDC. Gutu, ndinoziva kuti hamuna nguva yakakura muri pano, mati tingokubatai kwemaminitsi anoita 10 chete. Mungataura chii pamusoro pekushaya kwavatsvangirai nenhaka yavasiya semunhu anga akatungamira bato reMDC-T kubva richiumbwa muna 1999? Jonga, kushayika kwa Dr. Morgan Tsvangirai kunorwadza. Umwe uyu ichitaushandisa nzira yechirungu yanga iri doyen yestruggle ye-peaceful democratic change munyika yedu ino yechipikirwa yeZimbabwe. Murume akarwa achirwa zviri peaceful kuti munyika muno meZimbabwe muve ne total democratization. Zvichireva izvo kuti pakaitwa hondo yechimurenga inonzi navamwe second chimurenga yakakwanisa kutipa iyo political independence muna 1980.
asi tawana political independence hatina kuzowana utongi hwejekerere hwataifungira kuti tichazenge tichiwana. Chose tinorangarira kuti hurumende yava Mugabe yanga iri hurumende youtsinye, hurumende yanga ino udzvanyiriri, hurumende yanga isingatombodi kupa kana chance kune mapato ezvematongerwo enyika anopikisa ma-opposition political parties. Ndofunga vazhinji vateereri vanorangarira kurohwa kwakaita baba Tsvangirai pa2007 paya after the prayer meeting yakaita kuZimbabwe grounds, vakatorwa nevamwe vatungamiriri vakaita sana vamadhuku nevamwe vakadaro, vakaendwa nawo pamachipisa police station kwaifirizuko muno muguta reHarare. Ndokunorakashwa zvakaomarara ipapo, vakasungwa, vakambopomerwa mhosva yetreason, zviri zvokuda kungo vagozhesera chete kuti vavore moyo, vati izvi zvepolitics zvokuda kusunungura vana veZimbabwe kuti vawane complete democratic rule toda kusiyana nazvo, asi vakaramba vakashinga. Saka chidzidzo chikuru chatinowana kwavari ndeche iya inongangonzi muchirungu persistence neconsistency uyezve selflessness, kuti kana uchirwira ndima yakanaka, uchirwira zvinanga zvakanaka, chero ndima yogozha sei, usaora moyo, chero koita makata akaita sei, usati mukwidza uyo wondiremera ndodududza, regai ndidzoke sure kwandabva. Vakati dzidzisa ushingi uyezve nokuzvipira, dedication, kuti kana uchirwira kodzero dzavanhu iwe unenge watova a servant of the people, zvido zvavanhu kumberi, zvido zvavanhu kunyanya, nokuti utungamiri hwataa tichiona kuZANU nanhasi huchiripo hwakadaro, utungamiri hunotanga kuzviisa zvido zvavo ivo kumberi, kuti kana paita mikana yekuti paite zvokuti vanhu vaite mari, anga mabhizinesi anga vanotanga vada kuguta ndivo nemhuri dzavo neshamwari dzavo matumbu, kuzvimba kudai nokuguta, rudu kunge dzichasemuka nemari imwe zvoko mhomwe, nokuti vanenge vachizvifunga ivo voga. Zvino baba Tsvangirai vakatidzidzisa kuti selflessness and patriotism zvinhu zvinokosha. Usati wazvifunga iwe munhu pachezvako, funga vana veZimbabwe. Thank you there, Mr. Gutu. And please do stay on the line. As I promised earlier, we have Dr. Thokozani Khupe on the line. Dr. Khupe, good evening and welcome. Good evening. I know you can write a whole book about the horror that you went through at Mr. Tsvangirai's funeral today. But first, can you pay tribute to Mr. Tsvangirai? What do you say now that you have laid him to rest? Then from there, please go on and tell us what happened to you and your crew today. Yes, first of all, I would like to thank our president for his bravery, for his hard working, because he's one man who was a hard worker, who made sure that he travels the length and breadth of the country so that he knows the type of life every Zimbabwean is living, in order for him to be able to come up with solutions on how to ensure that every Zimbabwean has a better life. He was also brave in that he managed to fight ZANU-PF, and I'd also like to say that since he was diagnosed with colon cancer, he also managed to fight it in the same manner he used to fight ZANU-PF way. But unfortunately, when God says yes, no one can say no. But it is a sad reality, though, that as we go to put to rest our president, instead of us, sending him off in a different way, we have got criminals, thugs who are sent by some of our leaders to beat up other leaders.
I have never seen such, because for me, people must learn to respect the dead. We were supposed to be respecting our president and giving him a decent send-off. But as we arrived at the homestead, we wanted to go and greet Gogo before we go to the tent where the service was going to take place. A group of youths came and pounced on us. They started calling us names, you dissidents, go back to Matebeleland, we are going to kill you, Khupe, we are going to kill you, you must leave this party, and so on and so forth. So they started beating us up with umbrellas, with stones, with punches, and they threw beer on us. This is unacceptable, and it's uncalled of. How many were you, and what's the extent of your injuries, if you're injured? It was myself, Honorable Mzonzora, Honorable Bebe, and Chief who is the chairperson of the South African province. One stone hit me at my back, and they were beating us with umbrellas. My back is very, very painful as I speak right now. But I had to make sure that I go back and attend the funeral until we made sure that he has been, laid to rest. But at the same time, one man then asked us to come into his hut because they were so violent. So when we went into that hut, they started throwing stones into that hut, and they wanted to burn the hut. They said, if you don't come out, we are going to burn the hut. They took a stick to touch the house. Fortunately, it was raining. The grass was wet, but it couldn't light. But the smoke was coming into the house because they tried by whatever means to make sure that they touch the hut and so that we get burnt. This is how vicious and how cruel these young men were. Makhupe, uthi wena ilisizwe ukuthi izulu belisina intuthu uthi bingena endlini balayithile utshani babhebha kodwa bacitshwa lizulu utsho njalo. Balayithile ngokuthi nalapha zinekho nade bengenisa khona bebejika amatshe ngelokuze kade sokungena intuthu ngokuthi bechisa eceleni khona phakathi esikhona. Kungayisizulu ngabe kade silikhuluma ukuthi uMakhupe labo Bhebhe labo Monzora ba-challenge ngokuthi bevalile phandle ngale uthi ngaphumi. Dr. Khupe, did you report this incident to the police? And if so, this happened in the full view of the police. Because the police tried to stop them, but they were so rowdy and so vicious. So the police just stood to make sure that they don't come inside the hut. But are you going to make any reports? Because for the law to take its course, you have to have a docket opened. We've got our own, because everybody saw what happened. The police were also there. The issue was reported to them. So I don't know what they will do about it, because they saw the criminals. They were with the criminals. And they were supposed to arrest them. Did you manage to identify any of the people who attacked you? Some of them, I think Monzora was saying, he saw some youth from Chitungiza, some from Midland South, and then Harare. They were coming from different provinces. But I did not, because they were just beating me and I was walking. All I wanted was to just find rescue. And when I saw this hut, somebody said, just go into that hut, and that's all I did. Just stay on the line, Dr. Khupe. Maybe Mr. Gutu can chip in there. Mr. Gutu, you are the party spokesperson. What's your reaction to what happened to some of the top officials of your party? As a party, we obviously condemn those violent acts very, very strongly. I was actually there to Manika village this afternoon. We're arriving there very early in the morning at about 8:30 a.m. Local time. And, it is very shameful. I actually ran short of words just to describe how loathsome, how distasteful, how disgusting these barbaric actions are. And it was obvious that these youths were drunk because I saw them when the incident happened. I'd come earlier, so I was already on the stage. But when I was alerted that that is what was happening, I had to come down. Hello, Mr. Gutu.
I think we've lost his yeah. Makhupe umamu ulwazi sibanda sike sabona imfanekiso lapha ekhanya evuvukile ebusweni kuthiwa la uchayiwe yebo kunjalo bamtshayile bamdabulela lezipho isizwa kuthiwa bamba la base bamtshaya isizwa kuthiwa abasakhulayo laba bebesithi Pamperina Chamisa yebo kunjalo yebo besithi khona Chamisa wabuya lona ukuthi angusheki Mkoyi wabuya ba-address wathi khona the commander in chief Mr. Chamisa has said he must stand down etshela amayutho nalawo yikho ukuthi bangazathi bayachuma yes Chamisa wabuya uMkoyi wazo-address ukuthi Chamisa uthe khona ngabake bemi konoko kwenzakeleyo ungathi kuphambanisa njani nanku kathesi bekumele ukuthi ngazikhuluma ngembali kaTsvangirai sikhangela iligasi yakhe njengomuntu wahlukuluzwa kakhulu ekhokhela ibandla le-MDC umuntu ebelivele lilonke livele la ekhatshana bekumele ukuthi ngasikhuluma ngaleyo ndaba kuphela paying tribute to Mr. Tsvangirai kodwa lamhlanje sokumele sikhulume njalo ngodlakela olwenzakale kini ungathi kuchiya ibandla limi ngaphi emehlweni abantu beZimbabwe lokho kuyadanisa kakhulu singakafiki khona lapho ubaba uTsvangirai uthe esebhubhile ngolesithathu size impaya khona thina size ngama-8 ngelanga elilandelayo uChamisa ubesebiza ama-meeting akhansele ngu-secretary general wathi njengoba uTsvangirai sebhubhile ama-meetings la engasabi khona yena wabeqhubekela phambili ngawo ama-meetings thina sibhizi siyakhala yena ubhizi uthi abantu ngabamfaka ukuthi ngabe ngu-acting president thina abangisisempeni ngalo yena ubhizi labe la kubona ngathi khona lokhu umuntu sebhubhile usemochari kakangcwatshwa lokungcwatshwa but usehlezi ukuthi abamfaka ukuthi abe ngelokuthi sisuke lapho kulokuthi besize ngaba umuntu kuhle simlalelise kuhle sebebhizi sebetshayana lathi futhi yini ngabe South Africa ngathatha isidumbu sikababa uTsvangirai ngabuya laso lapho kade sengibuye ukuthi siyanibeka ukuthi sintelekezele kuhle yithe sesitshaba khona lapho kade besitshaba bethi lina ama-dissidents hamba nibuyelanini khona ngaloko bulawayo lingama-dissidents lini zvakaoma Dr. Khupe ndikunetsei nechishona kuti muri mumwe wevanhu vakashanda navaTsvangirai kubva kare munyaya dzekumirira vashandi kana trade union tikapinda makore kubva kuindependence nyika ichiwana kuzvitonga makanga muri pamwe chete kusvika muumbe bato kusvika nhasi vashayikwe izvi zvamungataura pamusoro penhaka yavaTsvangirai kubva kushanda kwamakaita navo inini ndiri mumwe munhu wevanhu vakashanda naTsvangirai nguva yakareba ndakatanga kushanda napresident Tsvangirai ndine makore 31 ndashanda naye izvozvi kwemakore 26 tichibva kuZCTU kusvikira tapinda mubhati president Tsvangirai taishanda zvakanaka chaizvo izvozvi tanga tichifanirwa kunge tiri vanhu vangachifanirwa kutomukudza tichinomuchengetedza zvakanaka asi zvakatitashamaza ndezvokuti president Tsvangirai vashaya chitatu manheru china makuseni kwamakaita ma-meetings secretary general bekati ma-meetings iwawo ngaacancelewe ndekuti hatingati president vashaya toite ma-meetings vabest house ngaivhara but vaChamisa vakakontinua bekaita ma-meetings bekati vanhu ngavavaise kuti ivo aite acting president vamwe chikuchema ivo vari bhizi komudhara achiri kumochari vari bhizi kuti vati vari vachigara ichocho apo tine constitution iri clear kuti inini ndini ndakasarudzwa necongress ndini ndinofanirwa kuacta asi aiwa vada kuzvisa ivo toenda nhasi kuti aiwa ngatiendei tinochengetedza mukuru wedu zvakanaka parunyararo takutosvika panhamo yacho ndisi vacho vatorohwa ndakaenda inini ndikanotora mutumbi wapresident kuSouth Africa ndini ndakaenda kunoutora ndikauya nawo tikaenda nawo kubhuira kuti tinovachengetedza kwekupedzisira asi takashamara nhasi makuseni tichingosvika mayuthi kuuya kutanga kutirova nemaamburela nematombo nezvibhakera tikabiva nedoro tichingofamba tabva taita laki tikaona ine imba yanga iri ipapo vanhu ndikati bvurirani mupinde ipapo because vanga vakakutowana tikapinda ende tanga tine mapurisa ipapo
akachitofamba nesu kubva tapinda mumba iyoyo vekati tikanda matombo vekatamba vekati takutopisa imba iyoyo but nekuti mvura ngaichinaya huso vanga wakanyorova havana kuzokwanisa kuti vaite sepisa but vanga vachitotai hutsimbe wanga kutoramba kuchipinda mumba vechiramba vechingolaita kuchingodzima vechilaita kuchingodzima vechititaura zvinganzi ni muri madissidents dzokera kumatebeleni kwenyu ikoko. Saka ona Dr. Khupe maziva sei kuti vakurwisai ndevechidiki vebato renyu nokuti parufu panouya vanhu vakasiyana siyana apa? Ndizvozvo vanga vachitotaura vechiti Chamisa kubva kwauya Sheki Mkoi kubva auya akati commander in chief vaChamisa vati chimbomirai zvamuri kuita chimbomirai kurova vanhu ndipo pavatanga kuita sei kudzikama. Asi vanga vachingoramba vechingoita because kwatora more than 2 hours vanhu vechirwisa vana Mutsekwa vekauya vekatadza vese ana Gaga vechiuya vechirohwa kuti Gaga amborohwa nevapomana ivavo. Alubana Obert Tsvangirai ukubonile okwenzakale namhla maKhupe ubona ngani ubeya kuthini? Ningakhona ukuthi singatshayiwe ngo-August bona labantu abatshayile yibo bona labana futhi babe bazokushaya kobulawayo okuthi ngama-vanguard bona laba yibo babe bazokushaya kobulawayo yibo futhi abasishaye khona lapha. Mina kuyamangaza thina i-violence kasiyifuni yikho sithi thina silabantu ku-MDC asebesuke ezintweni eziyizo zabo ngi-MDC ukuthi akumelanga sibe ngabantu aba-violent, akumelanga sibe ngabantu abalodlakela, akumelanga sibe ngabantu abafuna ukusithuna amandla bengazange bawanikwa ngabantu. Kufanele ukuthi silandele ama-constitution, kumele ukuthi sibe ngabantu abayenza izinto ezile-procedure, izinto ezi-democratic. Kodwa konke khonapho bonke sebesuke kukho sebenza izinto ngodlakela ye-violence sebephonga ukusithuna amandla ngodlakela futhi. Mina ngangisakwazi ukuthi yini khona lokho. Mina i-MDC engayibumbayo ayila izinto ezinjalo and mina njengothokozani Khupe ngizahlala ngiku-MDC esiyo esayisungulayo elama-values lama-principles esiwaziyo. Labana sebedecide ukuthi bahambe ngale benga-respecti i-constitution, benga-respecti any of ama-principles lama-values. Please do stay on the line there, Dr. Khupe Mkomangu. Pane vachangoti bata ndofunga kudzimba kwavasanda sixhuma umsakazo ngowenu umsakazo we-Studio 7. Lamhlanje sikhangela imbali kaBaba uTsvangirai yena obhubhe ngeviki edluleyo kwele South Africa wabekwa lamhlanje emzini wakhe eBuhera. Ubaba uTsvangirai ovaleliswe ngabantu abaningi lamhlanje inkulungwane zabantu ezigoqela iziphathamandla zakwamanye amazwe obaba oRaila Odinga bebekhona, oMoeletsi Mbeki umna wakhe kaBaba uThabo Mbeki ubekhona laye, labanye abaningi esingeke sabaqamba ngamagama sabaqeda besikhona iziphathamandla abameli bakwamanye amazwe eZimbabwe esingathi ngama-diplomats labo bebekhona bevalelisana lo Tsvangirai bekhala kakhulu besithi ubeyindoda elesibindi emelane lo mbuso omubi, umbuso weZANU-PF okwesikhathi eside. Lisakhumbula ubaba uTsvangirai waqala esebenza emine, nickel mine, wangena kwezama-trade unions esebenza kabanzi kanzima njalo emela izisebenzi bazosungula ibandla le-MDC ngo-1999. Kuyikuthi emveni kwalokho ube ngumgcinisihlalo wenhlanganiso ebikhankasela isekelo sombuso i-National Constitutional Assembly. Wazongena ke kwezombusazwe 1999 la iZANU-PF yavuka ngobhova khonapho isibona ukuthi sokunzima lapha sengihluthunelwa ke umbuso. Ntungami sorry kukukhanganisa vateereri taati chiedza kuti bate mumwe vatevedzeri vemutungamiri kuMDC vaNelson Chamisa ndinoimba kuti taanavo kuti tinzwewo unezve nhoroondo yava Morgan Tsvangirai varadzikwa nhasi. Honorable Chamisa makadi gadzirai changa yamagadzira title yangu ndikuzama amene zama kutaura zvepakona ndati mumwe vatevedzeri veMDC tipagadzira ipapo ndibatsirei kuti vakafana bata chigaro ndozvinoitwa izvo zvinokuti hatidi kuudza nyika zvisizvo
aiwazve vachamisa saka tichikudaidzai kuti munge muchiuya muchitaura zvamatoita izvo zvekuti cherechedzesa nokuti tichingotarisa kuti vatungamiri nevateedzeri saka inguva yakanaka yekuti mauyewo muchibva masvikogadzirisa kuti aiwa ndimi makabata matomu pari zvino kuMDC zvinowe zvakanaka asi noziva kuti muri kumhanya tine urombo naizvozvo titsaurireiwo pamusoro penhoroondo yavatsvangirai vamachengetedza nhasi totova mumugwagwa nana vaodhinga vatinawo pano tichibva kunochengeta gamba redu zvinhu zvokuti unenge wakutanga kunzwisisa kuti ichatova chokwadika ichi nokuti chinoita sechiveve rinomboita kunge drama kana firimu zvichiri kuitika uchiti zvichange pamwe ndiri kurota asi unotoona kuti ndo patasvika apa tichitarisa nhoroondo yokushanda kwemukuru wedu tichitarisa nhoroondo yokuzvipira kwemukuru wedu tinotenda zvikuru kuti vatsvangirai vakaita basa vatsvangirai vakashanda zvine simba vatsvangirai vakasimudzira nyika vatsvangirai vakaendera mberi nedonzo negwara rokuti munyika muve neshanduko vanhu vazive kuti vatungamiri mombe yokuronzera kama wakaringanzira ndezvevanhu haugoni kuzvitora sekuti ndezvako ndo zvimwe zvidzidzo zvatinorangarira tichitarisa vatsvangirai kuvakawo kwavakaita kumusha kuhumanikwa musha wavo haunga usinganyadzisi vaigara vachiti pano neapo vadzokera kumusha zvinorakidza kuremekedza kwavanga vachiita mararamiro edu nhoroondo dzedu kwatakabva mumaruwa nokuti kazhinji vamwe vakangosvika muharare vakanwa tii neputugadzike havachazive godzi papata vanobva vatokanganwa kuti kuno kunodzokerwa kumusha nokuti kumusha ndokumatongo kana kubva mubhaibheri chaimo madzimambo aitungamirira vaprofita vaitungamirira vaidzokera kumusha kwavo uchiri kuziva paya nehemaya achipunyaira chiso akati rusvingo rwemakuva emadziteteguru angu wakaondomoka inyaya yakakosha yekudzokera kumusha chinova chidzidzo chabva kuna president vedu vatsvangirai pataenda kumusha taona kuti vanhu vomunharaunda vabuda zvachose kuratidza kuti vaigara nevamwe zvakanaka muraini imomo kubato kwauya vakawanda pasi rose kwauya vakawanda vana vaodhinga vana vambeki vekunana DA mapati ekunana Namibia madiplomats ndingati embassy yega yega zvayo yanga ine kumiririrwa nokutsigirwa kana kuri semumaprovinsi edu kumadistricts kwese kumaward nekumabranch vanhu vechinja vadadisa vanotungamirwa navatsvangirai varakidza rudo nokuti mutungamiri wedu anga ari chibwe chitedza dende rerudo kana kuti chisipiti cherunyararo nokuzvininipisa. Asi, Honorable Chamisa, I'm sure you are aware of the violence that marred the burial. It has been condemned by those who attended, including the Zimbabwe Peace Project and the United States Embassy. We have Dr. Thokozani Khupe on the other line. She has told us how she was attacked and, together with other party officials by youths who were chanting your name, Vachiti Pamberina Chamisa. What do you say to that? That is totally unacceptable. In fact, I got a report, which report I said to our security guys and our intelligence department, I want to get a report by tomorrow in the afternoon of what exactly transpired and what happened. We will not accept any abuse of leadership. We will not accept any pretense that people are fighting for certain individuals, myself included. We do not believe in politics of coercion, politics of intimidation, or politics of violence. That is so an MDC is anti-MDC. It has not been the character of Dr. Richard Morgan Tsvangirai and what he taught us. So part of the MDC culture, it is not part of the MDC structure politics. It is not part of the MDC ideological and strategic orientation. And for that reason, we are going to leave no stone unturned in dealing with any culprit who is going to be identified or observed to have been involved in these shenanigans. Our take when we got to hear about it was that perhaps these are armed provocateurs who are deployed to try and embarrass the organization. We have had almost days of mourning our president. There was not a single incident. But of course we knew that it would not end without this kind of blood on otherwise
an unblemished record of the movement in terms of the way we interact among ourselves, but even the way we treat visitors. As I said, Dr. Khupe is on another line. Would you want to address her directly about what happened today? Well, of course, I tried to apologize when I heard about it, but I apologize without the full facts. I still apologize because it's not our character. It's not the MDC. Whoever did it is trying to achieve and advance an agenda which is foreign to the MDC. We want to make sure that we are working together. Dr. Khupe is aware that I actually requested a couple of meetings. Why? Because I believe that she's one of the longest-serving members of the party. But not only that, she has been the longest vice president of the movement. Not only that, she has been one of the few veteran trade unionists who are still with us, who have been loyal to President Tsvangirai through and through. For that reason, I owe it to herself. I owe it to the party. And we owe it to each other as comrades to make sure that we are united as we go forward, because we are only but almost there in terms of achieving victory. It's a pity that President Tsvangirai has departed us at this last minute, but we know that the last minute is always dangerous. Dangerous to ourselves, dangerous even to those who support us. So we need to be vigilant. We need to be very careful. And I must say, this apology has to go to not just Vice President Khupe, Dr. Khupe, but it must also go to Secretary General Monzora. Even if I have not received the full report of what transpired, I owe it to them that I apologize. And Honorable Chamisa, we also heard that the same happened to ZANU-PF National Chairperson Amai Muchinguri Kashiri. When she was giving a speech, she was being booed, and you had to intervene to stop that. What do you say about all this? Look, you must know that at times, when you are guilty as charged, it's always fair to plead guilty and, of course, plead mitigation. We are guilty as charged. There can never be any justification for intolerance. We are doyens of democracy. We are custodians of an alternative narrative in politics, new policies, new way of transacting politics on the Zimbabwean platform has been our mantra. So we do not want to be the ones who are purveyors of hatred, purveyors of intolerance, purveyors of accommodation of others. Those who differ with us must be accommodated. This is what Dr. Tsvangirai taught us. He differed with Mugabe through and through, throughout his whole life, that he managed to share a table with him and share in the inclusive government authority and power to serve the people of Zimbabwe. So that is basically something that I had to apologize for, and I did it publicly, not because we are politicking, but because we believe in it. We cannot be an alternative without alternative mindset, without an alternative heart set, or without alternative politics. Thank you there, Honorable Chamisa. Please do stay on the line. Makhupe uyakhuluma lapha ubaba uChamisa uthi uyaxolisa kakhulu ulusizi ngokwenzakeleyo kini lamhlanje uthi uzaluxwayisisa lolo daba bajeziswe abakwenzileyo. Ungathini ngamazwi akhe? Ngaleyo yebo Makhupe. Engithanda ukukhuluma ukuthi khona i-violence leyo isukela ebuthini kule ngxabano ngodaba kwelo leadership. Thina njenge-MDC sile-constitution eyayenza ngo-2014 lapho engikhulumile ukuthi kwa-electwa ubaba uTsvangirai njengopresident nga-electwa njengo-deputy president. I-congress yakhuluma ukuthi uTsvangirai ngekho mina yimi ngi-elected because i-congress yekhulumayo i-congress ye-high decision making body eyethu yephathi. Khathesi udubo likhona yikuthi omunye lomunye sekuthi mina kuthi ngi-elected uTsvangirai. uTsvangirai kala akade engalawo amandla wokuthi ethi wena ngu-elected ngokuthi i-congress yasiyakutshela ukuthi o-elected ngubani nxa ulokhu upresident engekho. So khathesi siqinisekile ukuthi mina uThokozani Khupe yimi engi-actayo constitutionally njengopresident. akuzo ngokuthi bakuTsvangirai kudla lapha ekhosini lokuthi uzakhetha ukuthi person which you act
lawo sengukuthi akulanto enjalo amazimbabweni yasekelazi iqiniso ukuthi hayi isisekelo sombuso kodwa labo abangasafuni ukusilandela abathi bazazenza izinto ngentando hayi mina njengothokozani kodwa ngikho lapho mina ngizahlala ngi-MDC i-MDC eyiyo eyakhethwa ngabantu ku-Congress eka-2014 kusukela ngo-2000 elandela isisekelo sombuso labo abasebedecide ukuthi bengalandeli isisekelo sombuso kuzamele labo bemeceleni ngalo ngokuthi sinasifuna ukulandela isisekelo sombuso. Dr. Khupe, Dr. Khupe, that's a very significant statement. I know Honorable Chamisa is multilingual. He understands Ndebele, but for the benefit of everyone else out there, can you repeat what you just said about the leadership wrangle in the MDC-T being the root cause of today's violence? Yes, what I said was that this violence is emanating from the leadership stabbles which are there right now. And they are the result of people who do not want to respect the Constitution. As a party, we have a Constitution which clearly stipulates who acts when the president is not there. And this was said by our Congress in 2014 to say when the president is not there, the deputy president is the one who acts, who was elected, who is directly elected by Congress, and the National Council cannot substitute Congress. So that is where our problems are. As it stands right now, I am the constitutionally acting president of the movement for democratic change. So those who have decided not to respect the Constitution, those who have deviated from the principles and values of what makes the MDC, it is their own problem. I will remain the constitutionally acting president of the movement for democratic change until we go to an extraordinary Congress, which is going to choose a substantive president. Honorable Chamisa, how do you plead? I'm not interested in looking very childish in public. We have organs of the party, and the organs of the party deal with issues within the party. But just perhaps to be fair to you, I need to educate your listeners and educate those who parrot about the Constitution. But the Constitution of the MDC is very clear. In the event that the president dies or resigns, there is something that has to happen in terms of Article 9.1.21.1. What happens is that a deputy president has to act. Now, in terms of our Constitution, we have 3 deputy presidents, not 1. Now, the only organ that has the power to deal with who of the 3 deputy presidents is supposed to act in terms of 9.2.1 as deputy president is the National Council in terms of the Article 18. Any other person does not have the right to arrogate to themselves that they are acting. So the National Council is the ultimate say. That is the body that is reposed with the right, constitutionally. There is nowhere in the Constitution where there is reference to an elected deputy president and an appointed deputy president. It's a figment of political imagination by those who are misleading my dear Dr. Khupe on the Constitution. I'm saying this as an advocate, and I'm saying this as a patriot, that go to the Constitution. It is very clear. You do not refer to 2014 or 2014 Congress. It does not arise. The Congress said in the country, and this was taken to the court. It was interpreted after there was a challenge within the party. The court interpreted clearly how that issue of deputy president has to be dealt with. So we have 3 deputy presidents who, of course, have a legitimate right to act at any given point in time. But that we had the 3 deputy presidents all claiming to be acting. It needed the adjudication of the National Council, which adjudicated in terms of Article 18, and said, Mr. Chamisa, may you act in the interim until and pending 2 processes. Number 1, we could go back to the National Council and have a vote by secret ballot for a substantive president, or in terms of 6.4.2.1K, or we could go to an extraordinary Congress and then elect
a substantive leader. But as of now, we have an acting president who has been put there by the National Council. That position will not change in heaven or on earth. If you go to the Mars, to Jupiter, it will remain so. You can go to any court. I tell you, I'm an advocate of the Superior Court of Zimbabwe. I know what I'm talking about. This legal position is unassailable. It's unimpugnable. It is the correct position. And please, let it be understood. And we don't want to have this public space about I'm this, I'm that. We end up looking like we are kindergarten, crew. We are not at the preschool. We are adults. We lead people. This thing belongs to the people. Let the people decide ultimately who should be the substantive leader. But in the meantime, the National Council position stands. And if we have any queries or any disputation, they will be dealt at Harvest House. Let it be read. Whoever has a gravamen, a complaint, let them come to Harvest House. Not for us to, in fact, if I had known that you have Dr. Khupe, I don't want this kind of exchange. I'm only doing it for the benefit of your people. We are adults. We are loving people. If we have issues, we can resolve them within our own house. Not for you. For you guys to want to be referees in a matter or a match that you are not qualified to be umpires upon. Kusikuti tine chekuita asi kuti tine chiteera zviri kubvunzwa nevateereri saka takutsvagai honorable Chamisa kuitira kuti aiwa asi mune ramangwana musandiitira mashuro akadai ekuti panyaya dzemumba medu moda kupinda mubedroom moda kunopenengura magombezi edu kuti muri kuitei mumba medu ka ndizvozvo vachamisa munotanga mandiudzawo kuti ndo zvatiri kuda kuita kwete kundijuma imandikumbira kuti toda kunzwa kuti legacy yaSvangirai yakamira sei vakutanga kuita atidi vatsotsi takutsanangurirai vachamisa kana patadaidzawo muzvare Khupe kwakuri kwekuti vataure semunhu akashanda navatsvangirai asi vazosimudzawo nyaya yaitika nhasi tine urombo. Ndachida kungokuti nechona munogona here kungotsanangura, munokwanisa here kungojekesa ndizvozvo saka takutsanangurirai vachamisa. Ndachida kukumbira kuti munogona here kungojekesawo zvamatsanangurai kuti vateereri vamwewo vasinganzwe rurimi rwechirungu nendevele vangonzwisisa kuti zvakamira sei, nekuti vanhu vese vari kungoitawo confusion iyo kuyamajekesa iyoyo. Hapamborina confusion jonga, nyaya iri pachena semusana wembudzi. Hapana zvamungamboti pazonzi pane zvakavigwa kana kuita sei. Bumbiro remutemo reMDC rinotsanangura kuti panoshaika mutungamiriri kana kuti paanotindasiya basa pane chinofanira kuitika, mutevedzeri ndiye anopinda voacta. Zvino pabumbiro redu remutemo mukanotarisa mubumbiro redu remutemo ratakagadzirisa tine madeputy president matatu. Chisi chokwadi chekuti kunonzi elected. Ndirakidzei clause 1 zvayo inotaura kuti elected. Chinotaurwa pa9.21 sekutaura kwandaita muchirungu ndechekuti kuna deputy president anofanira kuacta kana president asipo. Zvino tine matatu. Kana tine matatu, even president chava vatorina simba sebe vanga varipo rokuti anofanira kuacta ndiani. Pamutemo anofanira kuva nesimba rokuti anoacta ndiani national council. National Council ndiyo inogadzirisa kuti uyu ndiye anofanira kuacta. Saka mukatarisa panyaya yebumbiro remutemo ndozvatakaita kuti zvatakuenda kuno dambudziko ratiwira iri. Toita sei nokuti nyaya yanga iripo yanga isembori yaMai Khupe yanga iri pakati pangu navamudzuri. Mai Khupe ndiri kutoshambidzika kuti vazouya nhasi vava kutaura kuti ndiri kuactawo aiwa kati akuita chidhanga kana kuti kutungana kwembudzi tisati tiri kupinda imomo. Takaenda kudare tikati ndo nyaya iri pano titiudzai kutoita sei. Tikaudza zvakanaka nekuti article 18 yeconstitution yeMDC inotsanangura national council ndio ine simba rokuti panenge panetseka zvinhu zvakawanda inotseketedza zvinhu kuti zvifambe nemazvo. Ndio zvaikaita kati pachinguva chidiki vachamisa chimbofana vebata nokuti simaonero ndeyekuti Dr. Khupe vakambobatawo kanenge kaviri, vamudziri vakambobatawo kanenge kamwe chete, ini chimbobatawo ike zvino. Takatarisana nenyaya yekuti tigadzirire nyaya dzesarudzo nekunge dzakatikoshera, asiwo tichitarisa kuti tichiita zvimwe zvinoita kuti tigadzirise kuva nasubstantive president anofanira kuzongopinda pachinzvimbo chokuacta. Kunzvimbo akati hakusinziriza kureva kuti ndiwo rusanofambisa uchitsigwira nokuseya zvakabva kumaprovinsi edu, zvakabva kuvatsigiri vedu youth assembly, women's assembly, zvakabva kuvamiriri veparamende vanogara mukanzuro, zvikabva zviri resolution yanga iri kuexecutive
zvose izvi ndozvatakatevedzera zviri mubumbiro remutemo. Hatidi kunyebera nyika toti pane bumbiro remutemo ratyorwa, tinofamba nemutemo, tinofamba nemurawo, ndo murawo zvaunotaura ndezvatichaita. Kana tichinge tapedza izvi kuti acting aripo semaitiro andiri kuita, ndichatoona kuti mangwana chaiwo chaiwo nebasa randenichita paharvest house ndo panoteerera nyaya dzose, nokuti ndo paheadquarters yeparty. Kana pana anenge achiti ane chichemo kana kuti ane gunun'uno anouya nayo paharvest togadzirisana, pane kuti tinge tichiti takuda kuuya kuzotaura pastudio 7 toita kunge vanhu vasina maturo. Mukuru wedu achakazorora, achangozorora, toita kunge tiri kumusora kuti tisati tambonyatsoutema taakupinda munyaya yebukoto risina kana nebasa rese. Ina handidi kupinda ikoko neurongwa, tiri kugadzira musangano mangwana, ndiri kutokoka vanhu vese vanofanira kunge vachiita basa remusangano kuti ringe richiitwa nevanokodzera. Vanenge varamba vanenge vachiramba izvati vari kutyora mutemo. Kana nyaya inetsesesa inodzokera kudare remusangano rinogadzirisa zvinhu, nokuti zvinhu zvose tisanyaurangana. Musangano ndio basa rawo kuti vanhu kana tatadza kuzivisana hatiendi pamatv, hatiendi panhepfenyero zvatiri kuita izvi, totanga kutaurirana ipapo tiidzana makobvu nematete, tofugura hapwa, vanhu voona kuti muhapwa medu munei. Musi wasekuru haungofunurwi, nokuti ukafunurwa unozobudisa nezvimwe zvinonyadzisa. Saka isi toziziva kuti zviri mumba takafukidza dzimba matenga, ngatigadzirisane mudzimba dzedu. Munoona vanhu kufamba vakasimba, vamwe vachinyemwerera, hazvino kuti mudzimba munodyiwa rinopisa, mune zvinenge zvakasiyana siyana, asi zvinotongerwa mudzimba, zvinobirwa mudzimba. Aiwa, maita basa honorable. Ndofunga kuti vakawanda vanga vachibvunza vanzwisisa. Hanzi panoudzwa mwana wamambo nherera unoteererawo, vakawanda nesu tatodzidzawo mamiriro azvakaita. Tinotenda zvikuru, tinoziva kuti mune muenzo wamuinaye, hamungazoramba mungori parunhare muchifamba. Mutungamiri no Khupe ngena khona apha. Ye ngifuna ukuthi ngikhulume ngendimi zonke. Ngena ma. Uchokwadi ndechekuti honorable Chamisa avasi kuda kuteedzera bumbiro remutemo. Bumbiro remutemo ndiro rinofamba kuti pagwara kuti semusangano tinoshanda sei. The truth of the matter is that Honorable Chamisa does not want to follow the Constitution. He has disregarded the Constitution. Our Constitution is our Bible. It is our guiding principle on how we are supposed to run our organization. As Thokozani Khupe, I am one person who is going to continue respecting our Constitution regardless of whatever. And I am not a lawyer, but I know our Constitution like the back of my palm. I know everything. And the Constitution further says the President can appoint any other person with the exception of the Deputy President and the Deputy National Chair. It is clearly stipulated in our Constitution. So for people to try and bastardize our Constitution and give their own interpretations, it doesn't work, because this is not what Congress says. Vachamisa mambotaura kuti muri nyanzi mune zvemutemo, asi ndinomuziva zvekare senyanzi mururimi rweshona. Hakuzi kupedzera tsvimbo mumakungu here kwamuri kuita mu-MDC uku muchisiya njiva kumberi uku? Ichokwadi nyaya yatofana kuita isusu sevanhu vakura. Ina handidi kutaurira voice rangu riri pamusoro-soro titange tiri kupopoterana, nokuti vamwe tinoda kufamba munyasha nemurudo rwaMwari. Saka zvinoda kuti vanhu tirakidze kuti tinoyanana, hapana kupopoterana. Kana pane nyaya sekunzwa kwandiri kuita kuti Dr. Khupe havasi kunzwisisa zvimwe zviri kufamba zvichiitika vachiteerera bhaibheri reconstitution semateerero atinoita. Bhaibheri rinoverengerwa mukereke, hamuverengeri bhaibheri mubhawa, hamuverengeri bhaibheri mongoti masangana paterminus mototi bhaibheri ngariverengwe. Rinoverengwa mukereke, vafundisi vachibvunzwa vanenge vachiziva kuti zvadururwa nomweya ndezvipi. Saka naizvozvo bhaibheri redu reconstitution ticharivhura paharvest house. Toona kuti zvinhu zvinofamba sei, nokuti tiri kuona dambudziko riri kuramba richienda, nokuti kune kumwe kuenderera kwatiri kuona kuti hakuchinei nekuda kuti vake musangano wedu. Kunenge kune kamweya kokuda kuputsa kana kokuda kuita shaisano. Izvo Honorable Chamisa, ndinoromborega ngokudzosai zvedu kunyaya yedu yatachikurukura kuti mungaoneka vana veZimbabwe nemashoko api panhoroondo yeupenyu hwavatsvangirai nenhaka.
Pachidimbu, you have a minute and a half. Imi manga mandiendesa musango indangifamba munzira yavatanga. Aiwa, chaitika nchekuti alright tsarangurai honorable. Imi ndimandidhonza saka musanditanga nekuti zvandibatawo zvinondiwisira kwangu. Saka ndadzoka kwenyu ikoko. President Tsvangirai vakashanda zvakanaka. Toda kuti ruremekedzo rwegamba rwuonekwe nekuti takafamba nawo kwenguva yakareba. Ende tinofana kuremekedza bumbiro remutemo wedu. Asi bumbiro remutemo wedu tinofana kuti tiriverenge zvakakwana nokuriseketedza zvakakwana nokuti kasarinzwisisa tinogona kubayana vananyamunhu nenyaya isiriyo. Nokuti riri pachena kana pane dambudziko rinenge raitwa pane kokuti tinogadzirisana imo mumusangano medu imomo kuma organs edu tobuda tane chinhu chimwe chete kana tichiwirirana kuti tatadza kuwirirana nyaya inesi ndakataura pamusangano ndikati isusu vatungamiriri mabhareta tinogona kubviswa asi musoro unosara uripo musangano ndowevanhu tinodzokera kuvanhu kuti vanhu titi paigwara toenda mberi tisege kunesana nokuti isi manzwisiro atakuita ndeyekuti ukaona chiri chikupfungaidzwa kwachiri kuitwa pane mwadangoti chisi chikachidze mumusha pane wataimirwa kukachidzwa kana vanoda kutoserwa maziso ngatisada kupfungaidza chikuti ngatiwese moto vanoda chiuti isi hatina idenge yayo. Mtunga. Uyakhuluma lapho ubaba uChamisa umama Khupe ucingo lwakhe solusilahlekile kodwa bebe donselana impela uma Khupe utime emphethe ubaba uChamisa utime emphethe kodwa uqatheke kakhulu udaba esingalo lamhlanje udaba lokudlula ukababa uTsvangirai usanda kukhuluma lapho ubaba uChamisa uthi okuqhathekileyo ukubana behlangane njengebandla beqhubekisele phambili umsebenzi ochiwe ngubaba uTsvangirai ngamazwi manye akhulunywe ngumama uMakhupe udokotela Thokozani Khupe bambekile lamhlanje ke ubaba uTsvangirai endlini yakhe yokuphumula khona le kibo eBuhera. Honorable Chamisa, in brief again, let's have your last word in English. God bless you. God bless Zimbabwe. We are ready to roll. We are ready to win this year. 2018 is our year. It's a game changer. And we are going to make it as a party. And we need to make sure that we are united. We make sure that we keep the legacy of our president, Dr. Richard Morgan Tsvangirai, aglow and alive. There is not going to be any split. You promise your supporters that? Well, I can assure you that there will never be a split. But there can be leaders who choose to walk away. We will not encourage them to walk away. We will encourage each other to come together and discuss. But those who choose to walk away, there are others who have walked away in the past. And of course, they have not reaped a lot of benefit out of it. So it would be very regrettable and also disingenuous on the part of any leader who chooses to walk away from the party, because we have come a long way as comrades. But if they choose to do that, it's a pity, and we'll simply wish them well. Vachamisa vaTsvangirai vakasiyawo nhaka yemubatanidzwa weMDC Alliance. Zvii zvamungataura pamusoro penhaka iyoyi? Iyo nhaka haigoni kuwira pasi, haigoni kana kutomboshekwa. Ndopandakataura ndakapuwa basa ka vaTsvangirai vane vision yavakatipa iyoyo yokuti MDC Alliance ndo musimboti ndo yatichashanda nayo panenge pane matambudziko, pane nyaya yemasisi yanga ichimboneza maallocation. Tida kugadzirisawo kati tichitaura nehama dzedu kuti tionesane kuti Alliance ive nesimba, inofana kuremekedza kwatakasimbawo seMDC-T, yoremekedzawo kwakasimbawo hama dzedu semamwe mapato. Toenda mberi toita chinhu chimwe chete, totsvaga mamwe mapato ari kuda kuti tibatane vanenge vachiva nesimba ravanounza kuti tihwine maelections pamwe chete, nekuti mhuka yatinoda kuti inge iri muZimbabwe inokwana munhu wese. Nemunhu anowana kake nenhango yake kana tichinge tabata pamwe chete. Ane kapopi, ane burudogi, ane tsvimbo, ane museve, ngatimuonera pamwe nekuti denga kubatsirana. Thank you there, Honorable Chamisa. We appreciate your time. And this is it, Zimbabwe. Thank you to Honorable Chamisa and Dr. Thokozani Khupe for gracing our program today. Right, Amkomo? Asi tine urombo kuti hatina kuwana mukana wekupa vateereri kuti vange vachipawo pfungwa dzavo
pamusoro pemashoko anga aripo nekuti pazoita kuti papa kukurukurwa asi mazuva akawanda regai tisiye ipapo. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muno mustudio. Lami untungamili nkomo lilali.